kuwa Rais William Ruto amefungua rasmi maonyesho ya kibiashara katika kaunti hiyo. Rais Ruto aliyeandamana na viongozi mbalimbali eneo hilo ameelezea haja ya kukuza biashara. Hebu tupate picha za moja kwa moja kutoka Chuo Kikuu cha Embu ambako maonyesho hayo yanatarajiwa kuendelea kwa siku 7. Haya, naam, shukran sana Sami Adika. Natumai kwamba unanipata kwa njia moja kwa moja kutoka uga huu ambao ni wa Chuo Kikuu cha Embu University, pale ambapo tumekita kambi siku ya leo katika maonyesho ni maonyesho ya ukulima ambayo yanazidi kuendelea. Ni siku ambayo imezidi kunoga zaidi, na siku ambayo imekuwa na mambo za aina yake. Mwanzo ukiangalia ni watu mbalimbali haswa ambao wanafanya kazi katika mashirika tofauti wameweza kuwasili hapa kuhakikisha kwamba wameungana ili kutimiza ndoto zao, na haswa mgeni ambaye alikuwa ni Rais William Ruto amezidi kuzungumza na watu huku akizidi kuibua masuala tofauti. Ni vyema tukumbuke kwamba Rais William Ruto siku ya leo amenukuu zaidi kuhusu jambo linalojulikana kama vile nyumba za bei nafuu, ndio na kimombo zinajulikana kama vile affordable housing, ambazo ni mjadala ambao umezidi kuzua rabsha tofauti, huku Rais William Ruto akizidi kusema ya kwamba mpango huu utazidi na serikali yake iko imara kuhakikisha ya kwamba mpango huu umefaulu na njia ya moja kwa moja. Na bila shaka Sami Adika pamoja na mpenzi mtazamaji wa Lookup TV, ningependa tu nikujulishe vile ambavyo mambo yanazidi kufanyika siku ya leo, na kama unavyoona ni watu na haswa wafanyi biashara kutoka mashirika mbalimbali ambao wameweza kujiunga nasi siku ya leo ili kuhakikisha kwamba wanazidi, ama picha ambazo unazoziona ni picha za moja kwa moja, na huenda tutaungana na baadhi ya watu ambao wanafanya shughuli hii siku ya leo ningetaka mpiga picha wangu aje kwa mtu mmoja ambaye hapa tuko na yeye siku ya leo, na ambaye amekuja hapa siku ya leo kuhakikisha kwamba anafanya kazi yake kwa njia ya unafuu. Karibu sana, na ningependa tu utuoneshe kile ambacho unatengeneza, na naona haswa hapa ni kutengeneza kahawa. Kwa hivyo utaeleza mpenzi mtazamaji kuhusu vile ambavyo kahawa kanatengenezwa. Naona mimea tofauti kahawa pale ambapo kanachimbwa kutoka ama kanachukuliwa kutoka pale shambani hadi kahawa pale ambapo sasa mtazamaji anakachukua kutoka dukani. Iwapo ungetueleza hapa sisi ufanyaji, na tafadhali tueleze. Naam, tutaanza tu kwa jina lako uweze kutueleza. Haya, majina yangu ni Engineer Simon Kaniero Gakinya. I'm a process engineer and a farm to cup coffee value chain expert. Here is coffee. You see there are some coffee seedling. We have grafted Loiro with the SL and SL28. And then here we have cherries. These are the cherries that we normally farmer do harvests after propagating the farm. And then they take to the wet mill, and you can see here this is a parchment. Of course, there are several of them. There are parchment 1, 2, 3, and 4. And after parchment, they take to their mills. All this union, they have dry mills. They mill and remove this husk is a byproduct to get the green and clean beans. And this one, they use sieves to grade according to shape and size. Although there's still another system of density, because there are some of them which don't have the right shape. So after that, now we are talking of, we have been exporting green beans as a commodity. We want to add the value. We consume, we create competitive market. And this is the roasted beans. This is ground already, it has been crushed with the machine. So when coffee is harvested and we have done the milling, we look at the quality. We look at the green beans. How much are the defect count? How is the color? How is the size? And this is now attribute of how it has been farmed. Then from there we roast. We also look at how is the color of the roast and how are the beans shaped after roasting. And then we grind and then we bring it to the cup. Because you see, coffee is a beverage. It's a food. The consumer must enjoy, must really appreciate it and come back to buy. And this is what we do. I'm a licensed coffee taster, national and international, and I have said I'm also a process engineer, and this is how we taste the coffee. At the tip of my tongue tastes sugar.
The slightly behind side taste salt, and at the center citric acid, at the para harshness. So all this attribute has to be balanced so that when the coffee is on my tongue and it reaches to the sensory buds, I should be able to enjoy it. Otherwise, coffee which is not properly done in terms of growing and work processing and drying, it is harsh. I will not really enjoy it. So this is how we're gonna do it. I spread it in every part of my sensory bud, and I'll be able to tell the body, the mouth feel, the acidity. Is it appealing or is like going in my mouth? Even other attributes like coffee has vanilla, dark chocolate, strawberries, even banana, honey, clovers, caramel, many over 800 attributes. And these are what the consumer is looking. And so when the consumer tastes the coffee, I can be able to tell what contain this coffee. Shukran sana. Naam, huweza tutazungumza naye mtu mwingine mmoja ambaye ataweza kuwakilisha kitengo hiki. Huenda tutasimama tu hapo. Naam, Samia Dika, hizi ni picha ambazo unazipata moja kwa moja. You'll just explain to us, ama utatueleza zaidi kuhusu National Coffee Corporation Union ambayo inajulikana kama vile NACU kwa kifupi. Okay, National Coffee Cooperative Union is an apex body of all coffee unions in the country. We bring together all the farmers' unions so that we are able to do a lot of lobbying and advocacy in terms of regulations to favor the farmers in terms of their processes and ensure that the farmer is protected and not what we call farmers are not taken advantages because of course their vulnerability. So we are able to identify the regulations that are favorable to them. Currently, the government has passed a raft of regulations that are favorable to farmers, and our cooperative unions are now able to market farmers' coffee right from the farm to the market, and that's what farmers have been fighting for all along, so that we remove the many players in between that make the farmer lose their revenue in between. Yes, so the farmers are able to realize better returns for their money. And that is our focus. Naam, shukran sana pale ambapo ama Samia Dika ama pale ukiwa pale studioni. Picha ambazo zinakujia sasa hivi ni picha za njia ya moja kwa moja kutoka uwanja wa chuo cha Embu University. Siku ya leo ni maonyesho ya kitu ambacho kinajulikana kama vile ama maonyesho haswa ya ukulima, na ni hafla ambayo imeweza kuhudhuriwa na Rais William Ruto, naibu wake Rigathi Gachagua, kati ya viongozi wengine ikiwemo gavana wa kaunti ya Embu Mbarile. Sasa hivi ambavyo tunaongea, Rais William Ruto ameenda kuzindua nyumba za bei nafuu, ndizo zinajulikana kama vile affordable housing, jambo ambalo amezidi kupendekeza. Na bila shaka pale nitakurudishia pale studioni Samia Dika, uzidi kuwataarifu watu wetu na haswa watazamaji wetu zaidi kuhusiana na taarifa zetu za kutoka mashinani. Ila sasa hivi niko katika kaunti ya Embu na natumai ya kwamba nimekaribishwa kwa kikombe cha kahawa hapa ambacho nitazidi kubugia ili kuhakikisha kwamba pia mimi nimezidi kupata nafuu na kujua mambo yanavyozidi kuwa yakiendelea. Kwa hivyo Samia Dika, shukran sana, pamoja na wale ambao wako ama wamehakikisha kwamba jambo hili limeweza kutimiza. Kwa hivyo kwako Samia Dika.